Hey ho Einhörner und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. Im letzten Part sind wir hier in Bella angekommen und ja, müssen jetzt zum Schloss. Und hier liegt so viel Schnee. Schrecklich. Ich glaube, hier geht's zu einem Schloss. Könnte sein. Haut hin. Hab keine Ahnung. Das ist schon mal der Hauptplatz. Das wäre irgendwie logisch, wenn man dann so zum Schloss kommen würde. Oder mindestens in die oberen Bezirke durch die Bahn. Ja, total geiles Schloss. Gut. That's quite the line. I guess this king really does listen to his people. The king of Azul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise. Thank you. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Rashagal or something? I don't think so. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Anyway, I need to head back to Shandu to ready the wyverns. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on, let's go say hi to His Highness. Alvin, we really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Considering the size of his country, Gaius's castle is actually pretty modest. I think that's admirable. Sehr bewundernswert. Ich glaube, wir sind... Ist es nicht gleich hinter den Flammen? Nee, okay, da hinten ist nochmal die Halle. Ich finde dieses Schloss aber so geil einfach. Der strahlt halt alles von Gaius aus. Halt! Citizens seeking an audience with the king. We were told the king wished an audience with us. Is one of you Lady Mila? That's me. Very well. Please proceed. What's the holdup? I don't believe a doll is appropriate at a royal audience. I thought we might leave it here. You sure? It's okay. I'll hold that for you. Now, let us meet this king. What are you doing here? I am Zhao the Immovable, of the Chimeriad. The Chimeriad?
4 warriors in personal service to the king. To think Zhao was a member all along. It is a great honor to meet you, former Chief of Staff Ilbert. Ah, and you are the Ebon Wing of Azul, Wingle the Nova. You must be the King of Azul. My name is Gaius, King of Azul. Welcome, Maxwell. You have requested an audience with the king, have you not? Now please, state your business. Boosters made in your country have already fallen into Rashigal hands. If a war were to break out between your nations, then the results would be catastrophic for everyone. Oh. And you came all the way here just to tell me that in person? Yes, Your Highness. We're planning to destroy one of Rashigal's weapons, a really big one at that. Once that thing's gone, we know that Rashigal's king wouldn't dare declare war on you. In fact, we hope that you might, help us? Is there anything else? Yes, there is one other matter we'd like to discuss. It is in regards to the booster laboratory within the Royal Hunting Grounds. Is it true you once abducted orphans for this facility, and then you performed experiments on these children? Well, I didn't see that one coming. What does any of this have to do with you, Spirit? I am Maxwell. It is my duty to protect both humans and spirits alike. Really? Spirits protecting humans? Now that is quite an interesting tale. You forsook your duty as king, and then you toyed with the lives of your own people, didn't you? The laboratory is entirely my responsibility. It was a haven for those children. They would have died without it. You imagine it as a mad scientist's lab, but I assure you the experiments were entirely humane. You expect us to take your word for this? But I was... This girl, she was that test subject? Yes, she was. Even in Hamil, Elise was forced to live in a tiny room. Don't you consider that cruel? Well, yes. Tell me something, boy. Have you ever considered what it takes to achieve happiness? To achieve happiness? Yes, to try and live a satisfying life. How do you think one can achieve that? Do you even know? Well... It takes freedom to make your own decisions, and to form your own beliefs. Exactly. It takes freedom. Well, I disagree. When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble, until there is nothing left. What do you mean, nothing left? A man who cannot find his way becomes trapped. The more he struggles, the deeper he sinks into uncertainty. True happiness comes from following a noble path across an entire lifetime, without getting lost. My country does not produce failures. It is the king's duty to show his people the proper path. I must keep them from becoming completely trapped. Now,
let me tell you in no uncertain terms why I've called you here. Maxwell, I know you stole the key from the laboratory in Rashigal. Now hand it over immediately. No, I won't. The key was not meant for human hands. When faced with the power that can destroy the entire world, no human can control him or herself. It seems as though you haven't heard a thing that I just said, Spirit. Something about royal guidance and noble paths. I've heard it before. You humans never change. I've watched you for 2,000 years. All right. Then why don't you just tell us where the key is? What? Alvin! What are you doing? But you can't! Alvin. Sorry, guys. I'm just doing my job. Alvin, who did Maxwell entrust the key to? The handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Kara as we speak. Al, what are you doing here? Hey, Pressa. Long time no see. Pressa, what is it? Ignore them. Give your report. The Rashigal army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Rashigal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. A great spirit? But no one has successfully summoned the 4 great spirits for 2 decades. Impossible. I would have known if the 4 great spirits had been released. Could it be the Lance of Kresnik? Is it possible that Nautical has made a new key? If that's the case, then we're declaring war. Send word to all the clans. I am going to crush anyone who dares to harm my people! Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if His Highness were to have the Spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Miss Elise. Tipo, no! Well, don't just stand there! Come on, run! Capture Maxwell. Recover the test subject. Naja, geil. Ah, Mann ey. Wir hören uns kurz Unruhestifte an. Mission accomplished. You knew that we'd have to escape, so that's why you left Tipo with the guard. Yes, I knew that it would end up being Mila who treated with King Gaius. And when Mila fully expresses herself, well, I figured something would happen. I see why you were cautious. Yep, just as predicted. Oh, I know what that's called. That means Mila's a troublemaker. Yo, Mila! Did you hear the whole thing? I can't deny the truth of your words, but there is one thing I'd like to add. By that definition, wouldn't Tipo be a troublemaker as well? Well, I guess that's... What? You're not gonna defend me? Na gut. Boah, Alter. Nebenbei, ich finde Geist ist so eine coole Person. Dann wollen wir mal. Na komm. Gut. Geht doch. Ja, ich habe noch den Puffreis drin. Es gibt andere Sachen, worüber du nachdenken solltest. Wir müssen flüchten aus einem verfickten Schloss.
So, Alvin really was a big fat liar. I assumed he had his reasons, but this time he took it too far. Stupid traitor, let me at him! Why would he betray us like that? I'm afraid even I can't read his mind. How could he do this to us? He better not show his face around us again. They've left the castle! Na gut, wir geben Mila mal wieder... Wir machen mal die laufende Nase weg, denn es sieht nicht so gut an ihr aus. It won't open. If we can reactivate the 5 control stones, we may be able to unlock the gate. Pour your mana into the stones until they glow red. Just like at Fort Gandala. The gate will not unlock, however, unless we all activate the stones at roughly the same time. Wait, I've never done anything like this before. Don't worry. Just use your mana as you would when casting an art. There's no time. We've only one chance. Let us begin. Uh-oh. Done. Already? I'm finished too. Same here. Come on. I'm so sick of holding everyone back. Why? Why can't I do... Mila! Leia, I'm not quit thinking you're inferior to any... Thanks. You can do this. Let's continue. Okay. Yes! Hurry up, you two! Hilfe. Wo muss ich lang? Ich musste... Nobody leaves me behind at a party. Pressa, was it? If you've been Gaius's henchwoman all along, then you've been after us ever since we escaped Fenmont. Al sold you out to His Highness way back in Nia Khera. He was on your side the whole time. Hardly. That man's no ally. Huh? I'll leave our relationship to your imagination. All I'll say is this. Al drifts from one group to the next like a ship without a compass. Trying to plot his course is impossible. Serves you right for trusting him. It's obvious that the Lance of Kresnik is the greatest threat if war breaks out. Surely Maxwell realizes this. Your territorial squabbles are of no interest to me. My only concern is keeping that thing out of human hands and preventing a miserable end for us all. So high and mighty. It's time someone broke your arrogance. Enough! You didn't become a veteran of countless battles through meaningless bloodshed. Has your youth gotten the better of you? Don't lecture me on age, Ilbert. Your ways are old. Therefore, you falter. And then you flee.
What just happened? A sudden burst of mana. He has a booster. Why? Who are you? Elise, Saibon Punyukaida, Tiyaude Sevon Preyande. What? Is that Long Dao? So und Susu Maxwell. Wisun Kitiodo. Ich hatte total vergessen, dass ein Bosskampf uns jetzt vergnügt. Dann wollen wir mal. Nein, wir müssen unbedingt die zuerst machen. Sonst kriege ich ja eine richtige Aggression, Alter. Jetzt die Frage, habe ich eine Art, der Flammen wirkt? Also der feuermäßig ist. Ich war aber nicht auf ihn. Na gut, dann machen wir es so. Blitz. Bin immer noch. Los! Immer noch eine Sache. Wieso komme ich da andauernd drauf? Okay, ich bin so behindert und habe es geschafft, mehrmals... Was zur Hölle? Wieso wechseln ich andauernd die Charaktere? Komm da gar nicht rauf, hoffe ich. Und immer noch. Ich habe gerade nicht gewechselt. Ich weiß nicht, was ihr habt. Alter, ich krieg richtig die Aggression. So, erstmal Objekt, du. Alles Teiler will ich noch nicht einsetzen. Die brauche ich vielleicht später mal. Oh Gott, nein, warte. Wieso kann ich das nicht einsetzen? Los, 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 los. Wieso wechselt es andauernd die Charaktere? Irgendwas ist falsch hier mit dem Controller. Der Punkt ist, ich muss ihn auch noch töten. Hä? Wieso konnte ich das jetzt wieder nicht machen? Ich bin leicht angepisst. Ich mache jetzt hier das Licht an, das reicht mir. So, jetzt haben wir die erstmal hinter uns. Haben wir ihn erstmal hinter uns. So, wir haben ja einen Schmannkerl. Den aktiviere ich jetzt erstmal. Und jetzt kommt, jetzt wird die hier verprügelt. Drei Stellen. Ja, guck mal, die geht alleine so. Genau, Blitz und sie ist tot. Das geht ja. Boah, Alter. Was ist... Wieso bin ich so oft auf die L1-Taste gekommen? Ah, das regt mich so auf. Oh, jetzt haben wir den Kampf hinter uns. Dann geht's, glaube ich, weiter mit einer Cutscene. Ritterwappen ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Jetzt geht's weiter. What now? Still want to play, do you? Wait! Don't try to stop me. No, look! I suppose our time is up.
Running away again, Ilbert? It's because you ran last time that King Noctigal ended up the way he did. Ja. Interessant. Können wir irgendwo hinreisen? Wir können nach Xanadu reisen. Ne, wir können erstmal die Liliumkugel machen. Schon krass irgendwie. Also mit Orwin und so. So, was mache ich denn hier eigentlich? Also, na gut, hier kann ich auch mal wieder leveln. Psyche. Wir müssen warten, bis wir weiter mit dem Angriff machen können. Aussteigender Falke ist gut. Das ist eine Windart, glaube ich. Und ist besser als das mit dem Tornado, wo man zweimal drücken muss. Mila sollte jetzt, glaube ich, langsam auch die zweite Kugel bekommen nach dieser Stufe hier. Also hier. Genau, wollte ich sagen. Hat er die zweite Kugel damit erreicht. Die hat ja der liebe Jude auch schon. Aber ich mache erst die eine Kugel zu Ende, denn dann haben wir die fertig. Und können uns auf andere Sachen konzentrieren. Hier ist Elise und... so. Und dann nutze ich das erstmal... dann muss ich erstmal hier rauf, auf Initiative oder... nicht. Es ist nicht Initiative, ist irgendwas anderes. Und möchte zuerst Herr Tenki machen. Da weiß ich gar nicht, wenn ich die Kugel habe, ob ich das hier noch mache, weil, naja, sie ist halt nicht so die Kämpferin. Aber, naja, müsste ich da mal gucken. Kann ich ja noch überlegen. Aber der Bosskampf war verdammt cool und da... Ich überlege mir gerade eine coole Frage des Videos. Wie hat euch das gefallen? Nee, irgendwas Kurzes, was ich jetzt auch kurz noch beantworten kann in dem Part, weil ich glaube, es wird eine etwas kürzere Frage, also kürzere Folge. Na dann gucken wir. Na, erstmal möchte ich wissen, was das mit diesen Wappen ist. Was ist denn? Kamille ist, du hast es nötig? Nein, nötig nicht, aber das war irgendwas vom Ausrüsten, glaube ich. Genau, heiliges Symbol. Das ist gut. Nämlich könnte ich somit das Ritterwappen geben. Ich bin mit den Stiefeln ziemlich gut eigentlich dabei, aber die Bewegung schränkt sich dadurch ein, aber die kritische Trefferquote ist besser. Und das wäre, glaube ich, für ihn ganz gut. Und für Lies, das ist für jeden besiegten Gegner. Aber da ist das heilige Symbol besser. Und ja. Gut, hören wir uns erstmal Tragödie in Hamil an. Is it true Hamil was attacked? I'm surprised that you would care. The people of that village treated you horribly. It's true that we were bullied a lot. But there was a man who gave us fruit, and a woman who put a blanket over me so I wouldn't get cold. They didn't deserve to have horrible things happen to them. I see. And having a great spirit running wild would be so scary. It was the Rashigal army that attacked, right? Why would they do that? I don't know. It seems we'll have to head to Rashigal to find out. And more importantly, to ensure the tragedy of Hamil is not repeated. Yes. Okay, ich habe eine Frage des Videos etwas, naja, schwächer als die anderen und relativ schnell zu beantworten, nämlich, was denkt ihr jetzt über Olwen nach dieser Sache, dass er es verraten hat? Ich muss da, glaube ich, ein bisschen anders rangehen, denn ich kenne das ja so. Ich glaube, ich mache einen Kampf, dann laufe ich jetzt hier nicht so verwirrt rum. Wie schon gesagt, Olwen ist einer der Charaktere, die halt für mich immer ein bisschen komisch sind oder waren. Weil ich weiß halt, was noch passiert und deswegen
Aber damals, als ich das Spiel gespielt habe, fand ich das verdammt komisch, einfach weil irgendjemand hat sich so dran gewöhnt. Olwen ist halt komisch, aber dennoch in Anführungsstrichen normal, und dann kam das und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also ich bin schockiert über ihn und frage mich halt, wie es mit ihm weitergeht, und Angriffsschritt. Genau. Adrenalin rauscht. Genau. Genau. Das ist gut. Kurze Stabilität. Irgendwann mal setze ich mich... Alter, guck. Das ist so krass mit dem... Du hast nichts, was du jetzt noch machen kannst. Und du hast... Jetzt ist es interessant, glaube ich. Zauberer. Je nachdem, wie viel du heißt in dem... Wie viel brauchst du für 3? Heilerlohn. Dann kriegst du mehr Erfahrung, levelt schneller. Das ist gut, und wir machen kurz einen Cut. Mein Ohr tut jetzt schon wieder weh. Wie viele? Ach komm, dann... So, hören wir uns nochmal die Chimerida an. So Zhao is one of King Gaius's henchmen. One of 4. They're called the Chimeriad, because each member embodies a different weapon of the Chimera. Wings, horn, stinger, and fangs. I've heard rumors about them. Like what? It isn't public knowledge, but 2 years ago, hostilities broke out on Shrade Island. Rashagal sent 120 elite soldiers, but the rumors say they were wiped out by 4 enemy agents. 4 people defeated 120 soldiers? Sounds like we shouldn't wake the beast. Ja, 2 davon haben wir besiegt, nebenbei erwähnt. Yay. Und wenn ihr euch fragt, hey, wieso läuft es denn so normal dahin? Ich finde es irgendwie besser, weil können wir noch ein paar Kämpfe machen und uns noch ein wenig andere Sachen angucken. Come on, guys, let's pick up the pace. Huh? Where is everyone? Hold up! Leia, when'd you get so slow? What? You're the one who got fast! I agree with Leia. Really? This is horrible! Humiliating Jude while playing tag was like my favorite hobby! She calls the game tag, but when Leia caught me, it was always a full-body tackle. I guess I'll always have those memories. Leia, you don't need to give up so quickly. There are always alternate methods to catch Jude. Fireball! What are you doing? Ah! There. See? There are lots of ways to tag him without making physical contact. You're right. Thanks, Mila. Oh man, I should have just let her tackle me. Ja, das stimmt. Genau, dann haben wir noch so zum Abklang ein paar Gespräche von denen. Und ja. Rahmen, schwarze Federn können wir damit auch noch fangen, sage ich schon, finden. Was für uns zum Vorteil sein kann, denn wenn wir mal wieder in, oh Gott, wie hieß sie? Ich habe vergessen, wie die Stadt heißt.
Also wenn wir da sind, können wir uns wieder Rahmen, schwarze Federn. Können wir Rahmen, schwarze Federn abgeben. Und du, klein. Dieses Vieh ist so schnell, das ist unglaublich. Glaubt mir, glaube ich, nie jemand. Los, ich hab dich. Gut. Und wir hätten das Vieh nicht mehr getroffen, also daher. Aber wir haben nicht mal getroffen. Ich glaube, ich drücke jetzt nur noch X die ganze Zeit. Das will ich mir... Warte, das klappt ja. Oh, Alter, der Schritt ist wirklich schnell. Und ziemlich weitläufig. Und sie bekommt einfach mal dreifach jetzt. Stimmt, wartet. Ich wollte aufsteigender Falke nehmen. Okay. Ich dachte eigentlich, dass aufsteigender Falke ein Windding wäre. Blitz. Das ist ein cooler Angriff, also der aufsteigende Falke. Und wir haben alle ein Level up. Okay, Leia nicht. Schade. Und ich glaube, wir machen die Liliumkugel jetzt und dann beenden wir den Part auch. Dann kommen wir im nächsten Part nach Xiandu und können mit den Waifern vielleicht los. Weil die Erlaubnis haben wir. Außer Gaius fängt uns da ab. Und das wäre ziemlich doof. Kugel 1. Mila, wieso hast du keine bekommen? Okay, Mila hat einfach mal nichts bekommen an Erfahrung. Auch cool. So, und jetzt... Yay, wieder eine neue Fertigkeit. Ja. Yeah. Und auch er hat eine neue Kugel. So. Du gehst ein bisschen mehr auf Beweglichkeit, denn das brauchst du. Und zudem geht es ein wenig auf die P-Verteidigung. Und der P-Angriff ist ja auch ganz gut. Und du hast wieder KP, gay. Und der Leia hat auch nicht nur die wieder drin. Okay, bei ihr haben nur wenige gefehlt. Hat nur wenig gefehlt. Und... Oh, das ist bitter mit Leia. Das ist richtig bitter. Na dann, damit bis zum nächsten Mal. Und ciao.